Buenas, soy Sevdat y estamos en el capítulo, iba a decir 74, no, 24 de gameplay de Triangle Strategy. Vámonos. Vamos a ver si podemos convencerlos a todos. Vale, tú, por decidirse. Quiero ir a la aldea Rosé. Lord Saranoa. Hemos recuperado la capital y hemos conseguido poner fin al conflicto con Fraguelada. No obstante, todavía tenemos mucho de lo encargos. ¿Qué es lo que creéis que debemos hacer antes de nada? Confío en que por lo menos preste atención a mis palabras. Seguro y seguro. Joder. Quiero ir a la aldea Rosé para investigar más a fondo los rumores sobre los bandidos. Preste atención. Confío al menos que... ¿Queréis priorizar los deseos de doña Frederica? ¿O he entendido mal? Joder. Quiero saber cuál es la situación de estos bandidos. No creo que tengan a la aldea Rosé en la mira por pura casualidad. Por muy lejos que esté, la aldea Rosé forma parte de los dominios de Wolford. No puede hacer la vista gorda mientras estos criminales campan a sus anchas. Sí, es natural que os sintáis así como señor de vuestros dominios. Even No so, obstante, el enemigo no sería un ejército de otro país, sino una brigada de bandidos. No sé si realmente nuestra prioridad por el momento. I need time. Claro está que dejar a bandidos atacar a las aldeas de vuestros dominios a su antojo podría incidir negativamente en la reputación de la casa Wolford. Como conciliar de la casa Wolford, he de informar a don Simón de los últimos acontecimientos y ha tomado su decisión. Vaya. Por fin hemos conseguido reconquistar la capital, pero no podemos permitirnos ni un respiro. Listen, lad. Bueno, Zagal, ¿a dónde crees que debemos ir? ¿Qué opinas? Creo que no conseguiré que cambie de parecer. Joder. ¿Es que acompañar a doña Frederica a la aldea Rosé? ¿Tan urgente es eso? ¿Qué hacen unos bandidos así de poderosos yendo a una aldea tan lejana? No puedo dejar de darle vueltas a que podrían tener un objetivo concreto. You're onto something. Es algo bastante extraño, sí. No creo que esa aldea albergue un tesoro escondido que los bandidos están buscando, pero... ¿será que ellos se han enterado sobre esa supuesta clave que liberaría a los Rosé? Y si ellos creen que esa clave les podría dar mucho dinero a cambio... En cualquier caso me preocupa Guillermo y los demás, así que deberíamos ir allá lo antes posible para ayudarlos. Me parece muy acertado de tu parte querer que nos dirijamos al de Rose Zagal. Vale, bien, este parece que sí que va los demás, vale. Roland no va a decir nada, ¿verdad? Me quedaré en la capital, pero no tienes de qué preocuparte por mí. Puedes estar tranquilo, amigo mío. Confía en tus propias decisiones. Pues tú, a ver. Puede que hayamos recuperado la capital exitosamente, pero no puedo decir que la situación esté tranquila por aquí. Soy la Guardia Real de Glockburgo y haré todo lo que esté en mi poder para unir a la gente de la capital. Creo que no conseguiré que cambie de parecer. Joder. Tengo poca... Está roja, pero poquísima. ¿Quiere que vayamos a la aldea Rosé? Seguro que... ¿Estás seguro de que es eso lo que más nos conviene ahora mismo? A ver, la aldea Rosé también forma parte de mis dominios. Como patriarca de la casa Wolford no puedo actuar como si nada pasase. Confío en Frederica, pero me preocupa de que vaya a intentar luchar contra los bandidos por su cuenta. La reconstrucción del reino es la oportunidad perfecta para que Roland muestre su poder como rey. Confío en él y lo mejor es que no me entrometa esto de aquí. Claro, debe ejercer como patriarca de Wolford, gobernar estas tierras y cumplir con su cometido en los 7 ungidos de Nunálgida. Tiene una ingente cantidad de deberes que cumplir. No me gustaría que cargara con más de lo necesario. Además, los dominios de Wolford forman parte también de nuestro reino. Garantizar la seguridad allá podría ayudar a nuestra estabilidad. Okay. Ya entiendo bien por qué ha elegido dirigirse a la aldea Rosé. Vale. Pues eso. Voy a guardar. A la tercera. Espero por favor que al menos uno vaya con nosotros ahí. Por
favor, por favor, por favor. Uno y ya está. It is time to cast our votes. We have 3 options before us. Return to the Wolfort domain, depart to the Rosellan village, or stay in the capital. Approach the scales of conviction with your token at the ready. Venga, por favor. ¿Qué harás tú? My apologies. Vaya, gracias, Ana. Venga, por favor, por favor, por favor, por favor. Please forgive me. Caca. Tío, por favor, vete con nosotros. Just can't see it your way. ¡Au va! The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Sale de la capital. ¿Qué? ¿La verde? ¿En serio ha salido esto? No, no, si no puedo ir con los Rosé, quiero investigarlo de la capital, así que no. The way No, no sean... No, 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 no. Roland y Frederica. No. Pues vamos, no nos quedamos en la capital, me importa un nabo. Si no puede ir con Frederica, nos quedamos en la capital. Jo, qué caca. Lord Sarah. Deberíamos quedarnos en la capital para investigar las actividades ilegales de los realistas. Señor, ¿creéis que deberíamos investigar los eventos de la capital antes que nada? Muchos no han recibido a Roland con los brazos abiertos. Además, las actividades de los realistas pueden ser un inconveniente. La capital aún no se ha recuperado de la última batalla, por lo que es nuestro deber ayudar a reconstruir esto de aquí. Sí, me pregunto cómo se aprovecharán los realistas de la reconstrucción del reino en vistas de cómo se escondieron durante la ocupación de Fraguelada. Hemos de estar atentos para que el desorden no vuelva a apoderarse de la capital que tanto nos hemos esforzado en recuperar. Even so, Los realistas, no obstante, son ladinos. Como demos un paso en falso, podrían aprovechar la situación para involucrarnos en sus guerras políticas. Somos la última casa de vasalla del reino. Como tales, deberíamos quedarnos en la capital y, sin embargo... Vale. Quedarnos en la capital para investigar las actividades. Tal vez deba poner de mi parte, pero creo que puedo convencer. Dices que quieres que nos quedemos en la capital para ayudar a Roland, y tu motivo para ello sería... No quiero que ni Fraguelada ni Indolguina se aprovechen
para perjudicarnos. Tenemos que asegurarnos de que este reino vuelva a estar sobre sus pies. Establecer el reino es una cuestión de tal envergadura que Roland no podrá solucionarlo por cuenta propia. Esto de aquí. You're onto something. Y que lo digas, todavía no hemos terminado de devolver la capital a la normalidad del todo. Si el rey Roland tardase mucho en restablecer el reino, Fraguelada y por supuesto que Dunálgida podrían aprovechar para hacer de las suyas. Por eso mismo debemos centrarnos al 100% en reconstruir el reino y hacer algo contra los realistas. I feel this in my Entiendo gut. por qué quieres quedarte en la capital Zagalo. Vale. Y ahora... esta de aquí. Ah, yes? Ahora... espera, hay un objeto aquí dentro. Ahora que hemos recuperado la capital y todo está tranquilizando por aquí, deberíamos dirigirnos a la aldea, ¿no creéis? Imagino que os hacéis una idea de lo mucho que se preocupa Frederica por este lugar. Lo sé, pero es que no puedo poner de mi parte, pero creo que puedo poder convencer. ¿Queréis ayudar a su majestad en la capital? Veo. Vuestra intención es investigar más acerca del asunto de los realistas, ¿o me equivoco? Wolford ya es la última casa vasalya que queda y por lo tanto es mi obligación apoyar al rey. No. Puede que la hayamos recuperado, pero la capital sigue inestable. Me preocupa dejar a Roland solo ante tal panorama. Joder. Ninguno de los dos me gusta. Le voy a decir esto. Ajá. La ciudad sigue dañada por la última contienda y habrá civiles que se nieguen a recibir a su majestad con brazos abiertos tras haber aceptado el ducado. Aparte, está el asunto de las injusticias perpetradas por los realistas. Desde luego, debe ser una tarea demasiado exigente para su majestad. Os entiendo, don Sino, os preocupáis bastante por vuestro amigo. I don't know what to do. Efectivamente, no debemos hacer la vista gorda con lo que sucede en la capital. ¿Qué es esto? Vale. ¿Y tú? Uy, no, espera. Tú ya quieres quedarte aquí. Vale. A ver qué tal. Es que no veo de qué nos sirva ir a It is time to ver cast a our su padre. votes. O a mi padre, o no sé. We have three options. Approach this. I agree wholeheartedly. Bien. Pues ya está. Hemos ganado. You have my vote. Vamos a investigar. You won me over. Vaya, mayoría absoluta. Bueno, casi absoluta. The scales of conviction will illuminate. Mayoría absoluta, sí. The way forward is decided. We remain in the capital with Roland and investigate the truth behind the royalist plot. Jo, como me jodo los rosé, joder. I shall remain in the capital and help King Roland investigate the royalists. I'm in your debt, my friend. Having you by my side is a tremendous boon. Federica, joder. Then I shall venture to the Wolford domain and make our report to Lord Simon in your stead. And I shall see to the Rosellen village. I shan't be gone long, worry not. Joder. Then this is farewell for now. Frederica, Benedict, until our reunion in the capital. Federica, joder. Las banderas del rey se enarbolan. Ahora sí, tengo que guardar sí o sí. En New Game Plus vamos por cierto, en New Game Plus vamos a jugar a lo fácil. Sí, porque solo querré historia y punto. Y el tercer final, quizás lo grabe o With quizás no. peace,
tentatively restored to the Crown City. House Wolfort's members scatter to the far corners of the domain. Benedict returns to Castle Wolfort alone. Likewise, Frederica tends to her own in the Rosellan village. Serenoa and King Roland, meanwhile, begin investigating a cabal of royalists, bent on regaining their lost power and influence. Capítulo 15, interludio. Si yo fuera rey. Oh, hemos perdido dos unidades. Que se me unan dos más. Why would you take what little aid the crown has given us? Have you no heart? Watch your words. The royal family entrusted House Consor with the minutiae of daily governance, and our priorities have changed. These provisions were deployed without any care, and are to be collected and redistributed in line with the royal family's wishes. But we've already eaten the food. Our children were starved, sir. I accept your confession. You shall answer for the crime of embezzling from the crown. You're not serious. We're sorry. Don't apologize to them. They're royalist scum. And they can't take away what they didn't give in the first place. We know Hyzanth sent the provisions. The boy's right. House Wolford arranged for them. You've no right to reclaim what you never owned in the first place. Exacto, bien dicho, ciudadano. You pathetic peasants. Do you not see that they are the root of your suffering? I see it as thanks to them that you nobles still have a kingdom in which to parade around and lord your station over us. Bien dicho, compañero. Neither the royalists nor the crown have done aught to help us. Exactamente, nada. Nunca hace You nada. stood idle while Esfrost invaded us, while they ruled us with an iron fist. She speaks true, and even worse, you nobles rushed to Gustadolf's side. Yet here you stand, with the gall to accuse us of crimes against the crown. You... No. I'd sooner bend the knee to Esfrost all over again than have a traitor to the crown darken my door. Not content with embezzlement, you would add treason to your list of crimes. Crimes. ¿Qué? Sois gilipollas. No! Mom! Dad! You fiend! There's nothing noble about you! We've suffered enough. It's time we fought to keep what's ours. Kill every last one of these traitorous curs. What do you think you're doing? Cease this madness at once, Patriot! I beg you, calm yourselves! It's Lord Wolford himself! Exacto. Why have you turned your weapon on the people? They are not our people. They are filthy insurrectionists who would overthrow the royal family. Joder, matad a Patriot y ya está. Stay with me, please! Mother! Father! So you commit murder in their name? There are Esfrosti sympathizers in our midst who must be reminded of the Saca royal la lanza y family's privacy. clávasela por el culo. Que le salga por la garganta. I will not see the throne usurped again. Eres rey, deberías decir... Qué tonto que es. Qué tonto que es. Tío, este Ronald, de verdad, qué tonto. Saca la lanza y se la clava al esto. Yo soy el rey y aquí se me escucha a mí y punto. Lord Svarog, you've been summoned to the capital with regard to the death snow.
How long do you intend to defy the Archduke's orders? I've no time for his trifling inquiries, now that Glenbrook has been wrested from our hold. I fear an assault on the duchy is imminent. We must fortify Twins Gate. Such an order would be mine to give, not yours. Es este. Oficial de la Gendarmería del Archiducado de Fragualada que vela por la seguridad de su país. Su rectitud y disciplina le han valido el respeto de Gustav, quien le encarga muchas tareas. Be gone! I was a fool to think you could protect the duchy's lands. The Archduke shall render his judgment. Damn his judgment, and everything it has wrought! Leaving that fool Thalis in charge of Glenbrook brought this upon us. I shall pass your words on to him, then. See that you do, messenger boy. And let him know that if he wishes for me to follow his orders, he will speak the truth, and nothing but. Vale, pues no queda nada más aparte de esto de aquí, ¿verdad? The insurrection is quelled, for now. Our physicians report that townsfolk and royalists alike suffered grave wounds in the fighting. I take solace only in the fact that no lives were lost. You see the same thing as I, do you not, Serenoa? Patriot and his sympathizers seek to take back by force the power they fear they've lost. They were some of the first to bend to Gustadov's will. I reckon that guilty conscience is why they're lashing out now. The people are with them. Resentment against my family grows by the day. I pray I can bring them back into the fold. You put it lightly, my king. The strength of Patriot and his ilk lie in their connections. Though it pains me to say it, you'll not rule the kingdom without their cooperation. Pues los vamos a matar a todos y ya está. We must work to change their minds. Nay. Time lost is trust lost. We must be swift and decisive. Exacto, matarlos a todos. We must seize Patriot and his conspirators at once. I expect we'll have little trouble once we've made an example of Patriot. Stem the tide of this bloody river we find ourselves in, eh? Cordelia's state is an impediment to your plan. The royal physicians, under Patriot's command, tend to her now. They're like as not to take her hostage if you act rashly. That is why we shall seize him in the streets, where he'll not have Cordelia to use as a shield. And people will see the royal family will not submit to an aggrieved royalist. Exacto. Yes. Lend me your aid, Serenoa. I've not put my title as king, but rebuilding Glenbrook will take might. I have every confidence in your abilities, my king. As does House Wolfort. We stand with you. Thank you, dear friend. ¿Cha? O...
Pray spare us a crumb. I beg you. Never! You deserve to starve after kissing the frosty boots that crushed our necks! Says the man who bellowed "Long live the Duchy" every time he saw one of them walk past. There were scores of us! You plan to report me and half the kingdom for that? This frosty rule has broken our kingdom. And so help me, I shall see it rebuilt under my rule. Vale, pero ¿de qué nos sirve esto que estamos haciendo ahora? Debería echar un vistazo por la ciudad y ver qué piensan los ciudadanos sobre el reino. Primero, objetos. Si es que los encuentro. Toma. Hay muchas cosas que brillan en el río, frutorío. Ah, solo eso, hay un objeto único. Decoración íntegra. Vaya caca, vaya caca, vaya caca. Si no, este reino no deja de tener problemas y no sé ni cómo empezar a solucionarlos. Como regente de esta nación, ¿crees que yo debería hacer? ¿Qué crees que yo debería hacer antes que nada? No te abrumes tanto, ¿por qué no te tomas un rato libre para dar un paseo por la ciudad? Lo importante como rey es que recuperas tu prestigio ante el pueblo. Debes mantenerte firme ante los nobles y ante tus propios ciudadanos. Es necesario contar con fondos para la construcción de la capital, así que puedas gravar impuestos a los nobles y los vendedores pendientes. Firme ante los nobles y tus propios ciudadanos. Claro. Necesita este reino ahora es tener a alguien que lo guíe y estoy dispuesto a cargar con tal responsabilidad. Aún así, creo que detener los actos tiránicos de Patriot no conseguirá que el pueblo me reconozca como su soberano. No todo era tan malo bajo el gobierno de Fragualada. El archiduque nos brindó la libertad. Algunos se beneficiaron de ello y otros no, así que puede que se encuentre con opiniones cruzadas al respecto. No puede ir por ahí. Son muchos los ciudadanos decepcionados con el rey Roland, pero ellos no tienen ni idea de todo lo que ha pasado a su majestad. Fijó su propia muerte para volver a la capital y matar al verdugo de su familia, y así lo tratan. Me sabe fatal cuando pienso en cómo se debe estar sintiendo. No es en absoluto fácil hacer que todos los glaucos estén unidos como antaño. Ya. A ver tú. Las provisiones de socorro eran para ayudar a los ciudadanos y no para que los nobles se lucraran todavía más. ¿Será mala hierba? ¿Será mala Aba? No me imaginaba que el malnacido de Patriot fuera a aprovecharse del sufrimiento del pueblo hasta ese punto. La batalla de antes ha cobrado incontables víctimas. Mi propia hija sufrió graves daños a causa de ella. Entiendo que Fragualada es la culpable de todo, de verdad que lo entiendo, pero... tengo que obedecer a los realistas, no quiero ni pensar en el lío en que me voy a meter como no lo haga. ¿Pero qué dices? Estaba pensando en revivir la Guardia Real para servir de guardaespaldas a su majestad, ya que ha ascendido al trono. Pero pese a que la batalla por la ciudad ha acabado, aún hay caos por doquier. Nos llevaría una temporada en encontrar personas en el
Igual pensaba que había algo brillante por encima de la cabeza de Serinoa. Nos lleva una temporada de encontrar personas en las que poder confiar. Estoy bastante preocupada, no sé qué hacer. Lo importante es que Roland está a salvo. Lo mejor es evitar que gente poco fiable se acerque a él, sí. Necesitas gente responsable, no solo importa la fuerza, sino que tengan suficiente sabiduría. Hay que dejar las costumbres anticuadas a un lado. Recluta a quien sea capaz, independiente de su estado social. Obviamente también esta es buena. O esta. A quien sea capaz. Sí, es como dice, yo misma soy de orígenes humildes. Su Majestad Roland fue el que reconoció mi valía y me eligió como su guardaespaldas. Creo que estará de acuerdo con el proceso de selección para la nueva Guardia Real. Ahora que los realistas han recuperado sus derechos, se han dado prisa para intimidar a la población. Puede que el rey Roland haya regresado, pero entiendo por qué el pueblo está tan descontento con él. Es que él no ha elegido a estos. Cada vez cuesta más hacer negocios en la capital. Los créditos realistas no hacen sino poner trabas con la excusa de la reconstrucción de la ciudad. Cuando gobernaba el archiducado sí que había libertad. Quizás debería plantearme vender mi mercancía en otro sitio. Vaya. Los realistas, en su infinita arrogancia, han decidido monopolizar las provisiones de socorro. Esto con Fraguelada no hubiera ocurrido. Veo que sí que hay gente que prefiere vivir bajo el gobierno de Fraguelada. En ese caso todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano. No me puedo ni imaginar cómo debe sentirse su majestad. Juegue con las casas. Este reino está sumido en el caos entre los daños ocasionados por la guerra y los cambios repentinos en el gobierno. Con cada día que pasa, son cada vez más los que recurren a actos criminales y ni damos abasto para arrestarlos. Joder. Qué frutada. Su Majestad Roland y sus aliados fueron los que expulsaron al ejército de Fraguelada de aquí. Pues aún así los realistas van de perdonavidas cuando ayer mismo les lamían las botas a Fraguelada, a los verdugos del rey Regna. Son todos unos egoístas. Estoy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo. Me he sentido decepcionado al ver a nuestros ciudadanos vivir en tranquilidad y aceptar felizmente el yugo del archiducado. Pero si tú eres de los primeros que lo ha hecho, hijo de fruta. Lo justo sería que los que juremos lealtad a la casa real seamos los líderes de estos insensatos, digo yo. Vete a tomar por culo. Parece que ni Patriot ni los demás realistas están por aquí. Debemos actuar en cuanto nos los encontremos. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Vale. Sí. Parece que no tienen muchas alabanzas hacia este. Alabanza, sí. Debería reunirme con Roland y el resto. You misunderstand, surely. Why must I pay so much to simply reopen my stall? We know that you did business with the Isfrosti army. They made you quite wealthy, as I understand it, and Glenbrook saw none of your ill-gotten gains. Nonsense. We were free to do business as we pleased under the Duchy's rule. A bold statement. One that could be easily taken as criticism of the crown. It sounds to me as though you wish to incite an insurrection. I would never. Please, I can pay. Just let me pay and be done with it. Of course you can pay. That is the duty of every subject in Glenbrook. But what of your words, which wound the royal family so? Matadlo, por favor, que alguien lo mate. A tithe, then, for our beloved and benevolent royal family. Pray deliver it to them, good sir. I see you've learned your lesson.
King Roland will be glad of it. That shameless cur. I can bear no more of this, Your Majesty. Nor can I. Seize Patriot. Decisión. ¿Cómo es que aquí hay una de esto de decisión? Ah, no, vale, es el símbolo de la de esto de la capital, vale. El recomendado 24, bueno. Seremos con 23 y pago de nivel 10, el mago. Ah, Your Majesty. Sent the Wolfort dogs to sniff around at me, did you? Nay, I saw all of it with my own eyes. You shall be punished for invoking the royal family's name to line your own pockets. And then who will help you rule your precious kingdom? House Wolfort? I think not. Está vacilando muchísimo. You're a fool if you think you can rule hand in hand with your vassals. You were being used, but are too blind to see it. ¿Estás diciendo por experiencia, compañero? I would do no such thing. Aye. Everything is of my own will, and mine alone. Your will. You're as naive as I feared. Glenbrook cannot be ruled with the iron fist of the Esfrosti, nor the religious zeal of the Hyzantians. No, Glenbrook must be ruled with careful mediation between the royal family and its loyal subjects, and that is why you need us. Sí, vete por culo. King Regna and Prince Franny understood this so well, I assumed their aptitude to be hereditary. You dare suggest I am not fit for the throne? Suggested. I know it to be true. Why else would I dirty my hands if not to make you face the truth? You have lost the ability to distinguish between friend and foe, and now House Wolfort shall usurp the throne. Hold your tongue, or I shall have you charged with treason. Surrender quietly, or be cut down where you stand. If only you had known your place. But you just had to follow your full convictions. You have poisoned King Roland's mind long enough, and now you must die for it. ¿Dónde se ha visto de que luchen contra...? So help me. I will open your eyes to the truth, my king. Brother! I come to your aid. Hostia, ¿en serio? Redelia, what are you doing here? I overheard the healers talking amongst themselves. The people suffer at Patriot's hand. I cannot lie abed in the face of such cruelty. ¿Recordáis de que casi al principio del juego decía que en algún momento he dicho de que esta se nos uniría? Pues eso. Are you well enough to fight? Am I not a member of the royal family? I will fight for our people in any condition. Dime que eres una maga y estás al nivel 20 como mínimo. Sí, eres una I maga. see it is obstinance that runs in the family. So be it. Dice él mientras que se mira al espejo. Clearly, you've outlived your usefulness. Bien. Habilidades de Cordelia durante el combate. Aprovecha su versatilidad con hechizos de curación para apoyar a tus aliados. Ah, es una curandera. Dispone de un gran número de habilidades curativas de muy alto nivel, pero es importante tener cuidado porque usar algunas de ellas resulta perjudicial para ella. ¿Cómo? ¿Cómo que perjudicial para ella? Salvación. Esto hace que recupere PV al inicio de cada turno a un aliado, vale. Cura, vale. Descanso táctico, otorga un PT si la unidad termina su turno sin moverse, vale. Sanación, por los 99.
Los PV de todos los aliados dentro del alcance. Poco salvador. No sé qué. Habitación. 1030. 69, nice. De 10. A ver. Fuera este pavo. Y voy a poner a este de aquí. Que os quiero que suba de nivel. Es un sabio. Es un sabio. My magic is at your disposal. No entiendo por qué tiene voz de tía. No, posicionamiento. ¿Son enemigos? Sí. Debilitamiento. Igneo, golpe de rayo. Vale, pues eso, iré como otra vez agresivo contra estos de aquí. Ya inmunidad. Forja de movimiento. Dime que la dropearás. Si te mato. Cuestión, aumenta el ataque mágico de un aliado, ¿vale? Flecha cegadora, flecha perforadora. Hijo de fruta. A ver. Oh, este es recomendado. Estás vacilando. Oye, ¿y la arquera? No está la arquera. Ah, sí, sí, está aquí. Justo. Este es recomendado. Ataque físico. Será un Glass Cannon. Vale, vamos a probar. Espera. You would dare attempt such treachery when we've only just reclaimed what is rightfully ours? You've reclaimed nothing. Glenbrook lost its king, then suffered the Esfrosti invasion. We barely had time to catch our breaths before a new king was crowned. Those who bent the knee to Esfrost have thrived. Those who resisted are dead or dying. The nobles and commoners have never been further apart. Do you think this land will unite under you? You're damned right it will. I'll restore this kingdom to its rightful glory! My turn. Into the shadows. You'll use your heads for victory! Si ataque desde aquí. Hostia. My lance strikes true for my kingdom! If I fall, so too does the kingdom. I must not fall. ¿Esa es la condición? This battle is ours. Not another step. No. ¿Perdemos? Vaya. The king is dead. Reintentar. Vale.
Vamos a mover a los magos. Aquí. No he leído eso porque tampoco, a ver, es una derrota, no es algo que me permita continuar con la historia. You would dare attempt such Your orders? You won't catch me. None of you will survive. I do everything myself for victory. I'll try this. I shirk from no danger. The hunt is on. Try this. Where was I? Come on! My research bears fruit. Cao. No se han hecho mucho daño. Forward! Death from above! To lead, I must grow. 94. Back at you! 97 le ha hecho de frente. I hope you're watching, grandfather. Buah, este se muere, pero instantáneamente. Ready to see a spell? I've got it. I'll do my utmost. Here you go. Tides are turning. Looks like I'm up. There. We win. Absolutely wonderful. Shall we begin? Curación. Allow me. Much better. My growth is plain to see. Allow me to aid you, dear brother. My sister. Your skills in healing are a boon to all. And so the royal family stands united. Patriot, you will answer for your misdeeds. My turn now. Cuidado, cuidado con esto. Stay with us. None of you will survive this. Es un arquero. Don't you underestimate me. I was prepared for this. Too slow. I feel stronger already. Vale. Too slow.
Vale, tú puedes ir aquí, por ejemplo, y atacar a estos dos. My lance strikes true for my kingdom. Forward. Perish. Ah, joder. Tengo que entrenarlo más. For the greater good. Here you Much go. obliged. I can use this for good. Y atacar. Here you go. Obliged. Allow me. That's it. You're open. I won't let you down. Adhesiva. Let me heal your wounds. I'm behind you. You have my thanks. You'll pay for this. Oh, I won't hold you back. May this be I enough. owe you my life. Ostras, que aquí hay tres. Me puedo dar cuenta ahora. The hunt is on. Take aim. My turn. I'll have a go. This is the I'll end. have a go. For the people. Aquí, os lo digo yo. Where was I? Tiene dos. Ahí, fantástico. Come on. Au. My turn. Vale, tengo que hacer que este sobreviva. For the honor of House Wolfort. Now I end this. Whatever it takes. We're counting on you. Your orders? ¿Puedes matar? Puedo matar a este. Puedo matar a este. Esto a este de aquí. This'll hurt. This is the end. Au. Joder. Au. You'll pay for this. Setting a poor example. Let me heal your wounds. I'm
I'm behind you. My apologies. This battle is ours. Yeah. This isn't good. May this be enough. Where was I? Tenemos estos de ataque. My turn. I'll try this. Your Highness! Joder. For the greater good. Here you I go. owe you my life. Joder, con... Este. You've done enough damage. You sad fool. I can fight no longer. Leave the remainder to me, Cordelia. You've done enough. Impressed? Joder, los curan de verdad. Your orders? Qué asco. From where shall we strike? Shall we begin? Si tuviera lo de resucitar, joder. This is what I do. Much better. My growth is plain to see. For victory! ¿Puede atacar desde aquí? Sí, puede. Be gone! Together. I shirk from no danger! Where was I? Come on! You're making a grave miscalculation. Under what pretense do you lay the blame at my feet? You'll not find a greater royalist in these lands. None of you will survive this. A wasted effort. Close, but not quite. Damn it! Ah, hijo. If I fall, so too does the kingdom. But Joder. research. Vamos a perder. From where shall we strike? Por mí. Sorry to worry you. That hit the mark. I was prepared for this.
for life. Como 20. It's over. Shall we begin? Be at ease. Thank you. Tenemos 3. For victory! Ay, no, 4. This is it! You're open. For my kingdom! You'll pay. Use your heads! Oh no, me queréis matar. A nada puede resucitar. No. Ja. Not here. The truth. Oh, Time to work. mierda. Too slow. Too slow. You'll pay for this. What to do now? Brace yourself! You see that? Forward. Perish. Together. Ay, hijos de puta. Damn it! No. Hemos subido de nivel. The king is dead. Glenbrook is mine for the taking. Reintentar, obviamente. Pero esto lo haremos en el siguiente capítulo. Así que eso, hasta aquí este capítulo. Soy Sevdat y nos vemos en un próximo directo vídeo. Hasta pronto. Chao. Obviamente tendremos al pavo al nivel 23, al mago. Así que eso. Chao.